אוקיי, בוקר טוב, אנחנו נמצאים בבית מדרש של צבי. ואני רוצה להתחיל את השיעור עם א' בייס. א' בייס. א' בייס? את אלפא בטא? אלפא בטא. אגם ברגר. אנחנו נדבר עליה שהיא מירצה השם בעוד כמה שעות. היא תצא לחופשי. בעזרת השם. שהיא בת 19 מחולון, וספרו עליו שהייתה שומרת שבת גם בשבי, שמחבלי חמאס הורו לאגם לבשל אוכל, היא עמדה בתוקף על שלה וסירבה לחלל את השבת. וגם כן היא הייתה ידועה לברך על המזון. אז אנחנו רואים גם את האמא עשתה קידוש השם, שהיא הייתה צריכה להשתחרר שבוע לפני כן בשבת. והאמא אמרה, בבקשה לא לחלל השבת, לצלם אותם. אז אנחנו רואים את את העניין של פדיון שבויים. ואנחנו צריכים באמת, אולי אנחנו כולנו ביחד כעם, למרות שיש את הג'וקים ואת rattlesnakes ואת הסם שקוראים להם חמאס, שמשתחררים אותם באותו זמן, אז הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. אנחנו לא צריכים לדאוג, הקדוש ברוך הוא יודע מה לעשות עם האויבים שלנו. אבל אני אדבר על החובה עלינו כעם להודות, כמו בברכות, נ"ד עמוד בייס. אמר רב יהודה, 4 צריכים להודות. יורדי הים, הולכי מדבוריוס, מי שיכול ונשרפה, מי שיחבוש בבייס האסורים ויצא. והגמרא ממשיך מנולן, דכסיב בתהילים ק"ז מפסוקים י' עד י"ד, כתוב, יושבי חושך וצלמו ואסירי וברזל, עוני וברזל, ואומר, ויזק אל השם בצר להם, ואומר יוציאם מחושך וצלמו ויאמר יודו והשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. יודו לשם חסדוי, יודו לשם חסדוי, יודו לשם חסדוי, ונפלאותיו לבני אדם. יודו, okay, very good. little musical. ודרך אגב, אומרים עליה שהיא מוזיקלית. אז דיברנו על אלף בייס, יש לנו גם את גדי מוזס. זה משהו מעניין. אני לא הגעתי לגיל 80, יש לי כאבים בכל הגוף. תראה, מישהו שנחטף מקיבוץ שלו בניר עוז, בן 80, גדי מוזס, שהוא חקלאי, אגרונומיסט, והיה 60 שנה בקיבוץ. איך אדם כזה, שאומרים מבוגר, איך הוא עוד קיים? זה באמת נס ונפלאות. וגם כן, כל הבלגן היה על ארבל יהוד, בת 29, מקיבוץ גם כן בניר עוז, ולפי ההסכם אני צריך להשתחרר, בגלל זה, כל מיני פוליטיקה. אבל עיקר, אנחנו צריכים להודות בפנץ' גיימל כעם שמשתחררים, ומירצה השם בשבת יהיה בעוד 3, ונראה. הבעיה שיש רוצחים שיוצאים, ואנחנו נראה מה שיהיה. Look for it. That's the beginning. I wanted to speak in English, but this is the only English that I'm going to say that I wanted to speak in English. Forgive me, my ishti, שרצה שאני אדבר באנגלית. רפואה שלמה לאריה בן חי טובה. אמרתי שאתמול היה סרט, there was a video of Lenny walking and doing a little shikun. So, שיהיה רפואה שלמה. יורי ניסן בן עופרה, פסח יוסף בן הינדה. אמרתי שמישהו שיש לו סרט, video על פסח, Crone, giving a shiur, is
recently, I would like to see it. Aaron Tzvi ben Nachama, התינוק, Aaron Tzvi ben Nachama, שיהיה רפואה שלמה, בנימין בן דניאלה מרגלית, חיים דניאל בן הודיה. אמרתי בסדר? אוקיי. כולם שיהיה להם, בישראל בן אנדור 10, יהיה להם רפואה שלמה. היום זה היורצייט של משה יחיאל אפשטיין מאוז'רוב. וגם כן... אוז'רובר. אברהם יהודה בן יעקב פרפשטיין. חבל, מאיר אמר שהוא... יש לו... לא, יש לו שפעת. אבל הוא... יש לו שפעת. מאיר אומר שיש לו שפעת, אבל הוא יבוא מחר. נראה שיהיה שפעת שלום. אוקיי, ומשה בן יוסף... ששלום לשפעת. שלום לשפעת. אתה יודע מי משה בן יוסף? שיק? המר"ם שיק. זה גם כן היורצייט שלו. אז נדבר עליהם, אבל לפני כן צריכים להגיד את התהילים שלנו. היום זה פרק קכ"א. תהילים, פרק קכ"א. שיר למעלות. אשא עיניי אל ההרים. מאין יבוא עזרי. רגע. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אוקיי. Continue. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. הנה לא ינום ולא יישן, הנה לא שומר ישראל. איי 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 אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשאונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם יוציאם מצרה לרווחה ומפל לירה ומשיבה לגאולה השתה בגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. היום היורצייט של אברהם יהודה בן יעקב פרפשטיין נולד ב-1917 ונפטר ב-1997. נולד בפולין בגיל 3. עלה לארץ ישראל למשפחתו. ב-1930 בבני ברק למד בישיבת, אחר כך, זאת אומרת המשפחה עברו לבני ברק ואחר כך הוא למד בישיבת חברון בירושלים בגיל 13. היה מקורב לחזון איש. ב-1936 עבר לפולין, כמו שרצו שאבי, שהיה באמריקה, ללמוד בישיבת מיר, בפולין. There was in the 30s, they encouraged, sorry? In 37, when did he No, go? 36, 1936. 36. In the 30s, they, yeshiva bachrim, like for going, instead of going there, well, they went to Europe to learn the big yeshivas. And my father, Olav Shalom, there's in the book, Tale of Two They Worlds. wanted him to come and he didn't go. Yeah, but he went, 1939, he decided to go, but he was overruled by his mother, who wrote to the Yiddish newspaper, Dear whoever it is, and they answered, not a good idea to go to Europe at this time. 39 was already bad news, but he was ready to go.
הוא היה חברוסה עם אריה לייב מלין, שהיה יורצייט אתמול, שדיברנו עליו, וחצי Who שנה, was the geese of remember one day, of David Pavarsky. Okay, here we go. Here we go. וחצי שנה למד בישיבה סלובודקה, ובשובה לארץ ישראל התחתן עם חנה ביתו של רבי יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון. כיהן כראש ישיבת חברון 30 שנה, He must have been a pretty good bocher. והוא היה הראשון למסור שיעור בעברית בחברון. אוקיי. הוא היה חבר מועצת גדולי תורה וחבר וחיבר כנסת אברהם. בנו, ומשה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת חברון. זה חבל שמשה, מאיר היה מוסיף, כי מאיר הוא חברניק. עכשיו, What's his name? זה אברהם יהודה בן יעקב פרבשטיין. Farbstein. I said Farbstein. You said his Name. son is Epstein. I said, oh, I'm sorry. Every time you correct me, here we go. I'm listening to Yeah, you. well, I'm not listening to myself. I'm just saying it. Moshe Mordechai Farbstein. Nachon. I didn't fabricate it. Here we go. Moshe ben Yosef Schick. שנולד נודע גם כן כיהודי הקדוש, רגע, אז כן, ממשיך. נולד ב-1807 ונפטר ב-1879. אביו נפטר כשהוא היה בגיל 6. נולד בהונגריה, בגיל 17 למד בישיבה של החסם סופר, קראו לו מיינר אורן ספורם, Yiddish for height. He was called my Aaron Svarim. Isn't that a beautiful way to refer to someone? It's called what? He was called Minor Aaron Svarim. By who? By the Chassam Sofer. Okay? בגיל 20 נסע גיטל פרנקל ב-1838 כיהן כרבה של יארגן 24 שנה. Shmayahu, if you're listening to this part, you want to know where Yargin is. Yud Reish Gimel Yud Nun. Patach b'yeshiva sham. Open yeshiva there, היה ראש ישיבה. היה גם כן אחר כך הרבה של חוסט. ועבר גם עם הישיבה שלו, של ירגן, עבר שם עם 800 תלמידים. How do you like that? The mirror in the lakewood of the day. חיבר in front of it. חיבר שיילס ג'וס מרמשיק על התורה, פרוסס מרמשיק, חידושי מרמשיק, שיעורי מרמשיק. Okay, עכשיו... Where did he go to with 800 boys? He went to Chust from Yarden. Took his yeshiva there? Took his yeshiva there. 800 boys? Yeah, 800 bucks. When was this? This was between, he was nifter in 18... Okay, when did he do it? 1861. Wow. During the Civil War. 1861 there was a yeshiva with 800 bucks. That's right, how do you like that? It's hard to get in. Anyway, What was the name of the yeshiva? the yeshiva was called Chust. No, actually it was known as the Yargen Yeshiva, but anyway. No, I didn't, in my sources I didn't find the name of the yeshiva. It's part of the jargon. Oh, the jargon. Here we go. Here you go. Moshe Yechiel Epstein, the Ozerov. Moshe, איפה זה Ozerov? זה פולניה. משה יחיאל בן אברהם שלמה הלוי אפשטיין נולד ב-1889 ונפטר בתל אביב ראש חודש שבט, שזה היום. היום זה ראש חודש שבט שנשמע בשורת טובה. דרך אגב, אני אשים ביתי רחל אלישבע שלחה לנו, זאת אומרת, אני אכניס לקבוצה שיש איזו תפילה של הרמב"ן מיוחד לראש חודש להגיד את זה 3 פעמים. סגולה לפרנסה. ראש חודש שבט דווקא? לא, כל חודש ראש חודש. ראש חודש. אז אני אשים את זה. Why did you wait till now? אני רק אמרתי שביתי, I learned Torah from everybody. So why did she wait till now? What? Because she most probably got, as we all do, most probably was sent to her. Okay. Okay. מילדותה הצטיין
ילדו טוב. הצטיין בהסמודה בלתי רגילה. לפעמים ישב ועמד ליד הגמרא למעלה ב-18 שעות ביום. I can't stand for 1 hour. I can't stand for 10 minutes. Well, I don't want to say how much. Okay, but 18 hours stood all day. Rabosav Hayu, Rabbi Yeshua, Mijokov, Rav Moshe, Mekomrana. בשנת 1907 נישא את חנה, ביתו של רב עמנואל ולפריי, האדמו"ר מפבניץ וויספשה. נולד לו 5 ילדים, אך 3 נפטרו נעבך לא עלינו בקטנותם. גם הרבנית נדבקה בטיפוס, שטיפלה בחולים ונפטרה בת כ"ט שנה. רב משה יחיאל נשאר לבד עם 2 ילדים. התחתן שנית בשנת 1920 עם קיילה, ביתו של רב מנחם מנדל טננבאום. הרב קורב לאדמו"ר מאמשנות. נולד לו 2 בנים מהזיווג השני, שאחד בנו היחיד נפטר באסון נורא בניו יורק. הרבנית קיילה נפטרה בשבס 1953. אחרי שרב משה יחיאל עלה לארץ ישראל, נשא בזיווג שלישי את הרבנית שיינדל יוכבד, ביתו של משה דוד לנדאו מחשובי קהילת ריגל. משה יחיאל התמנה בן 26 שנה כרב באושריב, ובשנת 1918 החל לכהן כאדמו"ר. בשנת 1921 יצא בשליחות של אגודת הספר לאמריקה, במשלחת שראשה עמד רב מאיר דון פלצקי, בעל כלי חמדה. אחרי שובו עזב את אושריב ועבר לאוטפת. שם הוציא לאור ביחד עם הרב פנחס פינקלשטיין אב בית זימפזר את הספר ליקוטי אורוס עם פנים יפות על תהילים. בשנת 1923 שוב ביקר באמריקה, בשנה אחרונה התיישב שם בברונקס. בארצות הברית כתב את סדרת ספרו Monumental Works, Eish Das. If you notice, with 11 כרכים, באר משה, it's 12 כרך. אנחנו נמשיך את השיעור, אבל אני רוצה, איך is in meine Oren Sfarim, das ist meine Jiddisch, אפשר hat deine Jiddisch. Ich habe große Probleme jetzt. Der Duolingo ist cool. It's, you think it was hacked? I know, it's still working. It's a little bit, huh? It's not Shvita. It's Shvita. Arbeit nicht. Arbeit nicht. It didn't let me go to the next stage. It didn't give me a grade. Maybe they're still grading your paper. Okay. Aber ich hatte nicht ein Wort von Shabbos. Jüdischer Wert. Ein jüdischer Wort. Jüdischer Wert. Morginger. That was the newspaper. The Yid, also a newspaper. The Allgemeine. Okay. Morgen zwei Werte. The eminence is far aan het volk ik gered de land vier Canuck. You know what the word Canuck means? Ad Khan. Guten Chodesh. Chodesh Tov. אני אשים את הרמב"ן. כדאי להגיד את זה שוב פעמים, זה לא גדול, זה לא עדיין. אוקיי. רב צבי. חיים טובים. חיים טובים. חודש טוב. כל טוב. Shekayach. Okay, we continue the shir. We're in the middle of the Ozrova Admor Rebbe, and of course, as is our minhag, we want to wish refuah shlema to
Chaim Yisrael ben Freda Hadassah, and Ben Davash, Daniel ben Shoshana. And I want everybody in this year to think right now of whoever they want to be in Refuah Shlema for the Cholim. Kadosh Baruch Shalech Lahem Refuah Shlema B'mhira B'yameinu. May it's b'schut halimud Torah shalomenu achshav. Okay. בשנת 1953 עלה לארץ ישראל, השתקע בבני ברק וממנו עבר לתל אביב, שבו נתאחד סביבו חסידי חסידות חנשין, זה גם כן מפולניה, שמייסדה היה אבי אמו רב חיים שמואל מחנשין. בשנת 1968 זכה בפרס ישראל לספרות תורנית, לכאורה על הכרכים של אש דת. בארץ לקח על עצמו כמה תפקידים במקביל, החינוך עצמאי, מועצת גדולי תורה, נשיא ישיבת חיי עולם ונשיא כולל באורח טעם. מאחר שלא השאיר אחריו צבא בנוגע למקום מנוחוס, הוכרע בהתייעצות עם האדמו"ר רבי יוסי מגור להעביר לקבורה בבית החיים שומרי שבס בבני ברק, סמוך קברו של החזון איש, ושם דרך אגב, שם נמצא את הורים וזקנים, my grandparents, Zalman Meir and Brina, and my father and my mother are in that same cemetery. They call it Halprin Shomrei Shabbos in Bnei Brak. Nechdo ben Bito, Nachmutam Chum Binyamin, Big Bakar, Uchtar Kadmur Me'azra b'Bnei Brak. So maybe Parshas HaShavua, Be'er Moshe, Ala Pasuk, Shmos Yud Aleph, Pasuk Tes, Vayomer Hashem al Moshe lo yishma alechem paro leman rabosai, rabos mofsai be'eretz Yisraelim. Amar Rashi, halo hadibra hazeh ba acharei teisha makas v'nisharak od maka achat. How he could say mofsai shnayim, rabos gimel, makas bechoros kriyas yamsuf v'naretz Mitzrayim. Hiksha sifsei chachamim, hari kriyas yamsuf haya michutz leMitzrayim. V'akosef omer rabos mofsai be'eretz Mitzrayim. Aval ber Moshe masbir. כי השם נילחם להם במצרים, ואמרו במחילתא, מאין אתה אומר במכה שהיו אלה לוקים על היום? כך היו אלה שבמצרים לוקים, והיו רואים אלו את אלו. וכך נאמר, גם במצרים היה כאין קריאס ים סוף. ושפיר, בוקר טוב, ושפיר, גוטן חודש, ושפיר אמר רבוס מופסי בארץ מצרים. ככה זה התירוץ. ארץ ישראל הזה. אנחנו נלמד את ההגה, the footnote of yesterday's shir, when we were up to Perek Vav, Chasimas HaSefer, and Rosh Chodesh Shvat, and the Chofetz Chaim gives a mashal of how it's important to be careful on Shmiras HaLashon. And I'll explain with a parable. And this is, there was Hayakile Gadol, a cheapskate, V'lo nasa milachmo ladol, he would not give any tzedakah, and he was skimped many years, b'chol dvar hotzah shabeso, even in his own household. By dezeh kibbutz kama me'as rubel kesef. By being so skimpy, he eventually accumulated hundreds of ruble kesef. B'chol eis haya keli, aniskar le'el misbonei ha'im yesh lo od l'kametz be'ezeh davar. But nevertheless, he would always see if he could skimp on anything. And he said, you know what? I'm going to save some money by not eating as much, and I'm going to decrease my diet, my eating by a third. And he stopped eating a quarter of a liter of bread every day. And he was able to get some more money, save some money. He was very happy because of this. Kadarko. He didn't realize that he was beginning to suffer malnutrition. Okay.
So we became used to not eating. Hiskil b'chodesh shel shishi roa od reva lechem. And he decreased himself another quarter of his regimen of bread. But at that point he began to feel sick. And they went to a doctor. And he said to the doctor, I'm sorry, the doctor said to him, I diagnose you, you have malnutrition. I don't have any cure. But I do have one medicine, and you'll be able to be healed through this. But you're going to have to put out 200 rubles of kesef. Kishmoa Kamsanda was there when the chief gate heard this. Gam mi beta rofei, Nas mi beta rofei. He fled from the doctor. But he got worse and worse. And he said, it'll be a bitter ending. He's going to die. So he went to the doctor again. And he begged him, bring me that medicine, and I'll pay whatever you want, because I feel I'm about to die. The doctor answered and said to him, in order for me to diagnose what you have, I want to know how you got this disease. How did it come to you? So I could prepare the medicine. אני מוכרח להודות, מבושש upon him, כי בעצמי סיבבתי לנפשי את הדבר. I am embarrassed to say that I'm the cause of my own malnutrition. ויספר את כל הנהגתו, and he told him about his conduct. שהירב את נפשו, that he starved himself כמה חודשים, a few months. ויען הרופא יאמר אליו, and the רופא, doctor said to him, Hoi, איש שוגה ופתי, how foolish are you? With this whole process of saving money, you only saved yourself 4 or 5 rubles of kesef. And you endangered your health and your life. Who knows if you pay the money, whether this medicine will even help you. And more than this, and you thought you save money? You're going to have to pay 50 times more just for this medicine. So the Chofetz Chaim says this is to be compared to us. Person who skimps and saves pennies, and he watches his money, so he's so skimpy, and he feels that if someone has even a penny of his, he doesn't allow anybody to touch it. And he can't escape every week from speaking Lashon Hara because he is so makbid about every penny. He obviously inevitably gets involved in all sorts of machlokas, strife. And when it comes to the counting of the entire year, we're talking about hundreds of words full of Isser Lashon Hara, machlokas le'adei, and unnecessary machlokas. And if he comes in the pearly gates before HaKadosh Baruch Hu, that he tipped the scale because of his Lashon Hara, that he has more averos than mitzvos. And then he will be chayav misa because he's considered kamamar Rosh Hashanah, Masechta Rosh Hashanah, Tet Zayin, Lamed Beis, Rishoyim Gemurim, Hainu Rumam Avonos. What's a Rasha? A person who has more averos than mitzvahs. Nechdavim nechdam le'alta lemisa are inscribed and punished for death. Ach HaKadosh Baruch Hu b'rov rachmot b'dein l'minisim. But HaKadosh Baruch Hu has rachamim and doesn't kill you immediately. Umachlif is anonish hamisa b'onish aniyos. He converts the punishment of death penalty, into poverty. And inevitably, because of machlokes and all the disputes, he loses his fortune and he
is reduced in stature. We hope that, Yirz Hashem, we don't fall into that trap. We should have only shmuos tovos, only good words every day. Yom Tov.